ரிசர்வ் வங்கியோட நிதி கொள்கை குழுவோட ஆலோசனை கூட்டம் நடந்து முடிந்திருக்க நிலையில ரிசர்வ் வங்கியோட ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் இன்னைக்கு செய்தியாளர்களை சந்திச்சு பேசியிருக்காரு. அப்போ பேசிய அவர் நடப்பு நிதியாண்டோட 4ஆம் காலாண்டுல சிபிஐ எனப்படும் நுகர்வோர் விலை அடிப்படையிலான பணவீக்கம் 5.2% திருத்தப்பட்டிருக்கிறதா தெரிவிச்சிருக்காரு. மேலும் டிஜிட்டல் கட்டண முறை மற்றும் அது தொடர்பான சேவையை அவுட் சோர்சிங் செய்வது குறித்த வழிகாட்டுதல்களை ரிசர்வ் வங்கி வழங்கும்னு தெரிவிச்சிருக்காரு. கொரோனா பாதிப்புகள்ல இருந்து விடுபட்டு வளர்ச்சி நிலையை அடையும் வரைக்கும் தொடர்ந்து முன்னேற்றத்துக்கான முயற்சிகளை எடுப்போம்னு தெரிவிச்சிருக்காரு. இனிவரும் காலங்கள்ல இந்திய பொருளாதாரம் ஒரே திசையாக அதுவும் வளர்ச்சி பாதையில செல்வதை நாம் காண்போம்னு உறுதியளிச்சிருக்காரு. 2020ஆம் ஆண்டு நம்மோட திறன்களையும் சகிப்பு தன்மையும் சோதிக்கும் வகையில அமைந்திருந்தாலும் 2021ஆம் ஆண்டு நம்மோட வரலாற்றிலேயே ஒரு புதிய பொருளாதார சகாப்தத்திற்கான களமாக அமைய போகுதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு. தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு தேவையான எல்லா நடவடிக்கைகளையும் ரிசர்வ் வங்கி எடுக்கும்னும் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில தொடர்ந்து கடன்கள் அளிக்கப்படும் கூறியிருக்காரு. பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில வட்டி விகிதத்துல எந்த மாற்றமும் செய்யப்படலனும் இதனால வழக்கம் போல ரெப்போ விகிதம் 4%ஆகவும் ரிவர்ஸ் ரெப்போ விகிதம் 3.35%ஆகவும் தொடரும்னு ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் அறிவிச்சிருக்காரு. Concerted policy action by both center and states is critical to ensure that the ongoing cost build-up does not escalate further. Taking into consideration all these factors, the projection for CPI inflation has been revised to 5.2% for Q4 of the current financial year, that is from January to March, and to 5.2% to 5% in the H1. Let me repeat, for the current quarter our projection is that CPI inflation will be 5.2%, and for H1 the range we are giving is 5.2% to 5%, and for Q3 of next year we are projecting 4.3%, and we are assessing that the risks would be broadly balanced. By March 21, the government would be reviewing the inflation target for the next 5 years. The experience with successfully maintaining price stability and gains in credibility for monetary policy since institution of the inflation targeting framework barring the COVID-19 period needs to be reinforced in the coming years even as we exit the pandemic and seek to exploit the opportunities of the post-COVID world. The resilience of the digital payments ecosystem to operational risks needs to be constantly upgraded. A potential area of operational risk is associated with outsourcing by payment system operators and participants of authorized payment systems. To manage the attendant risks in outsourcing and ensure that a code of conduct is adhered to while outsourcing payment and settlement related services, the Reserve Bank shall issue guidelines on outsourcing of such services by these entities. Check truncation system, that is CTS clearing across all banks. The coverage of the check truncation system CTS has been extended to all legacy clearing houses by September 2020. It is however noticed that about 18,000 bank branches are still outside any formal clearing arrangement. It is now proposed to bring all these branches under CTS clearing by September 21. With this measure, all bank branches in the country would be covered under the CTS. This will enhance customer convenience and bring in operational efficiency to paper-based clearing system. And the final announcement relates to consumer protection. And here we are going to announce an integrated ombudsman scheme. At present, the framework for alternate dispute resolution consists of 3 separate ombudsman schemes for banks, NBFCs and non-bank prepaid issuers. These 3 schemes are operated by the RBI from 22 ombudsman offices located across the country. Going forward, and this is the concluding paragraph, and I would like to sort of thereafter we have a press conference which is coming up at 12 o'clock, and that will be also live streamed on the RBI YouTube channel.
In conclusion, I would like to say that going forward, the Indian economy is poised to move in only one direction, and that is upwards. It is our strong conviction, backed by forecasts, that in 21-22 we would undo the damage that COVID-19 has inflicted on the economy. After the chaos and despair of the year gone by, through which we have sailed together and shall continue to sail ahead, the overall situation can best be described in the words of Mahatma Gandhi, and I quote, "We are daily witnessing the phenomenon of the impossible of yesterday becoming the possible of today." While the year 2020 has tested our capabilities and endurance, 2021 is setting the stage for a new economic era in the course of our history. Importantly, the signs of recovery have strengthened further since the last meeting of the MPC. High frequency, coincident and proximate indicators suggest that the list of normalizing sectors is expanding. The RBI's survey points towards improvement in capacity utilization in manufacturing sector to 63.3% in Q2 of 2020-21 from 47.3% in Q1 of 2021. Consumer confidence is reviving and business expectations of manufacturing, services and infrastructure remain upbeat. The movement of goods and people and domestic trading activity are growing at a robust pace. Electricity and energy demand reflect a broader normalization of economic activity than in December, even as fears of a second wave abate. Data for sales and new launches of residential units in major metropolitan centers reflect a renewed confidence in the real estate sector.